Recording 1, 2, 3. Hi guys, good evening. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast, and today we're going to talk about mas importante ba na tama ka or okay yung sitwasyon mo? Alam mo yun, may mga tao kasi na parang paninindigan nila yung opinion nila, yun yung tama. Just to prove a point. Pero my question is, ang topic namin ngayon is it worth it? Or dapat mo bang ginagawa yun? Para saan ba? Kasi, just an example, alam mo yung, I have a few friends na, eto talaga yung thing nila eh. They wanna argue, they wanna win the argument, regardless kahit na ano pang, kahit sino pa yung masaktan nila, like emotionally. And a lot of strained relationships comes from itong mga bagay na to. Alam mo yung pride, it hurts us more yung mga relationships na meron tayo, whether it be family or friends or colleagues sa work. Maraming, alam mo yung mali ka na, pinipilit mo pa na tama, para lang manalo ka doon sa argument, yung ganong mga sitwasyon. Mm-hmm. Okay, so, today we're gonna discuss about itong topic na to, and as always, gaya ng like ko introduction, I'm here with my partner, Brian. Hi, Bri. Hi everyone, thank you ulit for joining us dito sa bago nating episode or ng Beyond Alpha Podcast. Then, yun, alam niyo na rin to guys. Medyo mabigat yung topic natin ulit for this topic. So, let's keep it chill muna habang i-rundown muna natin tong usual routine natin. So, alam niyo na to, website natin, www.imbeyondalpha.com. Yung Twitter, Instagram, Pinterest, and Facebook natin at imbeyondalpha. Then, podcast directories natin sa Google Podcast, Spotify, Stitcher, Apple Podcast. Search nyo lang, Beyond Alpha Podcast. And click follow, click subscribe. Then, ganun din sa YouTube channel natin. Search nyo sa YouTube, Beyond Alpha Podcast or Beyond Alpha. Then, click kayo na isang video. Click the subscribe button. Then, click the notification bell and all. So, yun. Bakit ito yung topic? So, yeah, minsan yung ganito yung pride. Basically, yung topic natin for today will revolve around pride, will revolve around yung ikaw as a person not admitting, not being able, not capable. Capable kayo, pero minsan you don't do it na mag-admit ng mistake, 'di ba? Kasi yung usual thinking natin na baka we're thinking na kabawasan sa atin yun as a person. Pero in reality, hindi ganun yung case na pagka mas kaya mo ang umamin na nagkamali ka, you ask for forgiveness more than the words, but through your actions as well. Halimbawa, man yan, good example nga is halimbawa sa pamilya mo, or 'di ba? Ngayon nakaaway mo yung magulang mo, nakaaway mo yung kapatid mo, nakapagsalita ka ng masakit, ganon. Then mali mo yun pero in a way naiilang ka rin sa kanila, naiilang ka ngayon silang tingnan sa mata, naiilang ka ngayon na kausapin sila. Although ikaw yung may mali, dahil hindi ka makapag-sorry, ayaw mong mag-sorry because of pride or whatever 'di ba? Which is na-strain yung relationship nyo na napakasimple ng solusyon, which is mag-sorry ka through your words and actions nga. Pero hindi mo magawa kasi mabigat para sa'yo dahil nga tingin mo dapat tama ka lagi. Which is hindi naman dapat gano'n. Pag nagkakamali tayo, 'di ba? Although yun, pinag-uusapan nga namin earlier ni JP pre-recording, it's connected din sa composure Na halimbawa, normal, 'di ba? Yun nga, tao naman tayo. Minsan may mga bagay, minsan stress ka or pagod ka. Tapos nakausap mo yung yun nga, sa example na ongoing ngayon na ginagamit natin, nakausap mo yung pamilya mo or
'di ba? Nakakapagsalita ka masakit. Tapos after that incident, hindi kayo makapag-usap, hindi kayo makapagpansinan dahil nga dun sa nagawa mo, which is technically ikaw yung mali eh. Pero hindi mo rin na strain yung relationship nyo dahil hindi mo malunok yung pride mo. So, how do we solve that? Ano yung actionable yan? Be able to accept, nagkakamali tayo. Then, dun sa kung nanay mo man yan, kapatid mo, or any of your family members na nagawan mo ng pagkakamali, ask for forgiveness. Say sorry not just through words nga, but pati sa actions. 'Di ba? And learn from it. Ano yung, based on that experience, ano yung dapat hindi mo na gawin moving forward para hindi na maulit yun. 'Di ba? You have to learn how to be composed din nga eh. And we have an episode on that. Check nyo rin yun, yung episode namin about composure, which is really helpful sa mga bagay-bagay. And we won't be a hypocrite, guys. Parang kami rin naman, like in my case yun, di ba, may mga ganong tendency rin naman na there are days you lose your composure, di ba, possibly stress ka sa work, possibly wala ka lang sa mood that day. Then, on that day or that incident, nakasakit ka ng yun nga, ng mga kaibigan or pamilya mo. So, you knowing this now, what's your next move? Diba? Ano yung dapat gawin? And how do we improve from this incident na nangyari sa atin? How do we fix that strained relationship na nangyari? Diba? So, ikaw, Chong, anong take mo dito ba? Sa akin, just listening to you, pre. So, totoo lang yung pagpababa ng pride. Alam mo, actually, kung ano talaga siya, it's not lowering yung pride, it's having courage. Having courage to admit yung mistake. Mm-hmm. Having courage to face yung consequences of admitting the mistake. Yun yung nagkukulang. And marami to, especially sa patriarchal type of society na, kunyari, lumaki kayo na very strong yung father figure within the family or alam mo na yung mga 50s or 60s pinanganak na lalaki, iba yung parang hindi sila sensitive, yun na lang. Kumbaga, they go their own way. So, tayo, as a generation na lumaki sa ganun, pwede natin mabitbit yun. Pero hindi naman lahat. Siyempre, mga mas bata sa atin, napapansin ko mga sensitive na ng mga bata eh. Again yan, paminsan kasi parang if you prove na tama ka, mataas yung bravado eh. Parang angat ka, kumbaga, nanalo ko, lalaki ako, or panalo ko eh. Or kahit sa babae din, sorry. It also translates sa babae. Pwede, alpha ako eh. Alpha female ako. Ako leader nitong bahay na to. Ako nagpapasok ng pera dito. Hindi nyo pwede questionin. May ganun eh. May ganung mentality eh. Na it's realistic. Especially pag pinactor in natin kung sino kumikita. So, sa akin, eto lang, lessons from somebody na married na. Always think, is it worth it? Is it worth it to be right? Sabihin na natin na, sige, hindi ka mali. Pero is it worth it, yung argument? I know people na sa mga simpleng misunderstanding, hindi na nag-usap for how many years? Magkapatid pa yun, partida. So, parang, is it worth it? Especially sa panahon ngayon. You'll never know when's your last conversation going to be. Hindi ka pwede tumingin ng 10, 15, 20 years from now kasi that's not a guarantee with how the way this world's going. Especially sa current situation natin dito sa bansa natin, hindi mo alam eh. So you always have to think, is it worth it? Will I be able to sleep at night knowing na ito na yung relationship namin? Alam mo yun? Ako, pansin ko lang,
especially with the people na gusto mo magkaroon ng relasyon. I'm not just saying yung significant other, parents mo, friends mo, siblings. If you lower your guard down, baba mo yung pride mo, tanggap ka ng... Kasi ito kung prideful kang tao, I'm sure mahilig ka, you'd like to dish it out. Pero you have to take, you have to be also be able to take it Alam mo yun? Kunyari, nagkamali ka, kailangan, kapag ka sinabihan ka na, kailangan kaya mo tanggapin. Alam mo yun? It takes a real man. It takes a real man to admit his mistakes. Same thing din sa babae. It takes a real woman. Alam mo yun? You know what I'm saying? Pambata yan Yung mali ako, tama ka. Pambata yung ganyang utang and that shit's gonna get you nowhere. Especially kapag ka nasa totohanang buhay na tayo, you're not living under your parents' roofs. You have to take care of yourself. Kung nagbabayad ng bills mo, it's a different thing. It's a different thing na hindi ka sagot ng kung sino mang ibang tao. So, yun for me, it's a very clear step towards maturity. Itong bagay na to. And kung nakasakit ka ng feelings, ang hassle pa dun, ang hirap bawiin nun Hindi mo yung mababawi sa basta sorry lang It's gonna take time and actions So, ako yun yung take ko dyan. Whenever parang there's an argument brewing, is this worth it? Alam mo yun? Siyempre, obviously, there's going to be disagreements sa buhay. Siyempre. Pero, hindi natin kailangang umabot sa point na mananakit tayo ng feelings. Alam mo yun? Mananakit tayo ng... Kasi ito na lang most of the time, ang nasasaktan mo, yung malapit sa'yo or yung pinapahalagahan mong tao Kasi hindi ka naman naabot sa ganong kainit na argument with some random stranger. Diba? So, always think, is it worth it? Most of the time, it's not I'm sure. Pero syempre, there are some valid cases na you wanna, kumbaga, hindi acceptable para sa'yo. May ganun din naman. It's a reality. Pero, I'm sure most of the time, it's not going to be worth it. Yung stress, yung strained relationship, hassle Di ba? Yun yung take ko dun, bro. Totoo, pre, yung sinabi mo na minsan kaya mo lang din ayaw tanggapin. Na yun nga, yung sinabi natin kanina. Tingin mo, it's kabawasan on your part Na parang, ayun, na in a way, may ganong mindset na pag umamin akong mali ako, parang moving forward, parang tingin na nila, nagkakamali ako, so mahina ako. Hindi, actually, you're stronger as a person kung kaya mong umamin na nagkakamali ka. It means na you're secure na you don't have to be perfect naman 'di ba? Pero you have to be able to take responsibility sa mga nagiging resulta ng mga actions mo. So it doesn't just relate to family halimbawa sa work yan or even sa sitwasyon natin ngayon sa government. Minsan may mga actions or mga decisions na pinapanindigan na lang dahil yun nga ayaw magkaaminan ng pagkakamali. Diba? We have to be honest about that. Na mali, di aminin na natin, then ano yung kailangan nating gawin from this mali para mas maitama or maisaayos natin. Ganun And totoo yun, Brad Yung sinabi mo rin about time pagdating sa relationship. Sige guys, halimbawang hindi pa medyo pareho yung sitwasyon nyo ngayon sa sinishare namin ni JP. Kung hindi pa kaya ngayon, sige, give it time muna. Pero totoo rin yung sinabi ni JP na kahit nga hindi tayo nasa COVID-19 situation na hindi mo alam kung kailan mo ulit makakausap yung mga taong importante sa'yo. So,
palamig ka muna kung mainit pa, 'di ba? Palamig ka muna. Baka kailangan kung hindi pa kaya within the week, mainit pa yung sitwasyon, fresh na fresh pa yung mga nangyari. Palamigin mo muna, give it time. Pero, 'di ba? Slowly do this simple efforts, simple gestures na to show yung apology, to ask for forgiveness, do these things. Do it for you, do it for them. Pero importante, do it for you. Peace of, mo rin yan Peace of mind mo rin. 'Di ba? And as long as na tanggal mo na yan on your baggage, it would be better for you Mas makakagalaw ka ng maayos, mas makakapag-isip ka ng maayos. 'Di ba? So, and lalo family, 'di ba? Yan yung hindi mo mapili And it's normal guys, kung nandun kayo sa sitwasyon talagang hindi kayo magkasundo, hindi naman kailangan maging sobrang mashi-mashi kayo Pero you have to make an effort to make it better. Ganun lang tayo, 'di ba? Kaya nung shinare namin ni JP about relationship namin sa parents namin, hindi kami mashi-mashi. Pero clock is ticking And yun nga wala tayong kasiguraduhan sa mga mangyayari nga sa mamaya or bukas, 'di ba? Sa future. So, with these simple efforts to make these relationships better, walang masamang maidudulot yan sa'yo. 'Di ba? Everything na improvement, it's good for you. Yun yung take ko dyan, pare. Anything else na gusto mong adjunct? Sa akin, wala na. Medyo heavy to if may ganyan kayo sa family nyo. Mahirap lahat tayo, there's no same situation, especially when it comes to family life. But saan lang ang nag-work for me is I choose to look at yung future na gusto ko. And kasama sila dun. Gano'n ko lang siya tinitingnan. Kasi may chance pinagawa kang mali na kinahihiya mo ang naging style mo na lang is umiwas. Or sila, pwede rin they did you wrong. Kumbaga, sinaktan nila yung feelings mo dati. Pero sa akin, mas importante, just look at yung future. If you wanna build something with them, now's the time. Kasi, hindi natin alam to Hindi natin alam to what could happen. Especially kung may mga magulang kayo na may edad na cherish the time habang meron pa tayo. Yun na lang sa akin. Totoo, Brad. Add ko lang, totoo na yun nga. Ang gameplay ko, actionable na ginagawa ko, I ask myself And it will never be perfect, guys. Alam niyo naman yan. Pero, totoo yung sinabi ni JP na kailangan mong tanongin yung sarili mo, kailangan mong pag-isipan. Ano ba yung ikakabuti? What would be better? Should I stay like this? Is it better like this? Or is it better na I do some effort para to improve it, 'di ba? Ganun lang So, kung ano yung actions or ano yung gestures na makakapag-improve ng mga bagay-bagay, let's do it. Subukan lang natin, 'di ba? There's an opportunity to try. Subukan natin. 'Di ba? Kung maganda yung response, di tuloy natin. Kung hindi, di adjust tayo from there. Ganun lang. Yung improvement, it applies to a lot of things, especially sa relationship, sa family, friends, ganyan. Yan sa bagay-bagay. So yun guys, medyo mabigat tong topic natin for this So okay lang yan, normal lang. So yun, before we end ulit, website natin, alam niyo na to, www.iambeyondalpha.com. Bisan ulit Atras natin, balik natin sa bisan ulit natin sa baba. YouTube muna. YouTube, Beyond Alpha Podcast. Click kayo search niya sa YouTube or kahit sa Google pa lang. Click tayo sa episode. Then, click the subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Then, click the notification bell. Then, sa podcast directories. Beyond Alpha Podcast. Search niya sa Stitcher,
Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. Then, sa social media accounts natin, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, at I am Beyond Alpha. Then nga, inuna natin kanina, pero balikan natin. Yung website natin, www.imbeyondalpha.com. So yan, sa website natin guys, makita nyo yung click. Kung naka-mobile kayo, click nyo yung tatlong dyan, tatlong slash or tatlong dash yung menu. So yun. Nandun yung link for podcast, nandun yung link for products. So yun. Have a great night, guys. Salamat for continuously supporting and listening dito. And if you think some of your friends, some of your family needs to hear this kinds of conversation, it would help them then kung may similar situation sila and they would get some wisdom or some lessons dito sa mga ganitong conversation natin. Share nyo sa kanila, guys. Napaka-importante na we learn from the our own mistakes and at the same time, we learn from the mistakes din na ibang tao para in our way, kung kaya natin iwasan yung sarili natin, maiwasan natin. So, yun. Salamat guys and have a Alright. great night.